Hola, me llamo Adria Vázquez y mis compañeras para este proyecto son Roxana y Alexis. Y hoy nosotros vamos a presentar sobre el capítulo 22, que se relaciona al sistema motor y los músculos del cuerpo. El sistema motor es un proceso en tu cuerpo que controla los movimientos. Y el capítulo empieza por presentar y definir el término, que básicamente te dice que el pensamiento o la señal empieza en el cerebro, viaja a tus nervios y viaja a tus músculos y produce movimiento. And the muscle system is also defined as a process. It's comprised of all the muscles in your body, and it is responsible for how you move, the way you move, as well as posture, how you sit up, how you stand up, are you standing straight? That all has to do with the muscle and the muscle systems. And it's also a thermodynamic process because muscles help you produce heat and retain heat, so it's especially useful when a person is cold. Here in the first chapter, it gives us a basic schematic of how the motor system works. Empieza aquí en la corteza cerebral, que es la parte del cerebro que controla la función de moverse. También afecta el cerebelo, que es algo que controla la coordinación de tus movimientos, y es afectada cuando tomas alcohol. Entonces, cuando una persona ha tomado demasiado y no puede controlar los movimientos, o se está tropezando o arrastrando los pies, es porque el cerebelo está afectado. Entonces va a empezar la señal en la corteza cerebral y va a viajar la médula espinal y va a viajar la señal a los nervios. Y finalmente esos nervios van al músculo y el músculo se contrae y eso causa movimiento. And in this chapter it had a lot of terms that were recognizable, that had origins from Latin and Greek roots. One example is atrophia, which means atrophy. It literally means the absence of growth. So when you have a term like muscular atrophy, it's actually referring to the absence of growth of muscle, and that is what is defined as the actual disease. You also see some prefixes that are easily recognizable, like para, which means al lado o más allá, and you can hear it in terms like paramédico and parálisis. El sufijo de lisis está aquí arriba y significa destrucción de y aflojamiento de. Y usando los prefijos, los sufijos en las palabras raíces y combinándolos, puedes encontrar términos y definirlos con más facilidad. Otros términos que el libro nos dio que es importante son otras partes del cuerpo que se relacionan a la función del sistema motor y los músculos, como el tendón, que se define como banda de fibras musculares que conectan el músculo y el hueso, y se pueden encontrar en partes del cuerpo como el codo, el hombro, la rodilla. There are also terms like EMG, which is an acronym that stands for electromyography. And that one pertains to the electrical stimulation that measures the muscle strength and the strength of contraction. It can actually be used as a diagnostic tool, for example, in muscular atrophy. An EMG can be used to measure the strength of your muscles and possibly diagnose the disease. Another term like physical therapy, which literally means terapia física. It can either be an active movement, a passive movement. It can be used as a treatment after surgeries or after a traumatic injury in which your body needs to recuperate and you need to exercise those muscles. And Alright, so next we have anatomy of the muscles and cuáles sabemos.
tres músculos en el cuerpo. El primero sería cardiac muscle, which is the muscle around the heart, and it does act as a pacemaker for the heart. Por segundo tenemos el esqueleto, the skeleton of the body, in which nos ayuda a correr, a caminar, a respirar, cosas así. Y por último tenemos algo que se llama smooth muscle. The smooth muscle does help our digestive system, and it does help with blood circulation. Next we have function of the muscle, which is very important to us because it does help with our movement. It also helps with our posture, and then it also helps regulate our body temperature. And like for example, if we do have a fever, it does help fight it. I don't know if you guys like experience like when you have a fever, you get like really cold. That's kind of like a sign of our body temperature kind of resetting, and the function of the muscle does help with that. And then lastly, it does restore our nutrient. We also have our health professions. So for the first one, we are orthopedic surgeon, which they do help prevention, diagnosis, and treatment of our bones, our joints, our ligaments, our tendons, and our muscles. And then we also have our chiropractors and our osteopaths, in which they are very similar. They do help treat the same things. For our chiropractors, usually they aren't not medically classified, but for our chiropractors, they do help treat our joints. So I don't know if you guys have seen videos of them like popping like your body. They kind of do that to help with our joints and our spines. So then for the osteopaths, they kind of do the same, but they kind of center more with our muscle, and they do see how we can improve our muscle to help our joint mobility. And lastly, we do have our physical therapists, in which ayudan a las personas a poder moverse otra vez. Por ejemplo, si tuvieron un accidente y no pueden caminar, les pueden ayudar a poder caminar otra vez, o después de una cirugía así de la rodilla, que ocupan a volver a aprender a caminar, también les ayuda con eso. And then we do have our disorders of the motor system. So we do have quite a few. I will name around 3. So the first one sería la enfermedad de la neurona motora, en cual sería un grupo de enfermedades raras que afectan las neuronas del cerebro y la médula espinal. También tenemos la distorsia muscular, que es hereditaria y también es causada por causa debilidad en los músculos, y también puede ser que que pierdan la masa del músculo. Y por último también tenemos algo que se llama poliomielitis, en cual es causada por un virus que debilita los músculos, y también puede que una persona quede paralítico con esa enfermedad. Well, good morning. Today my presentation is on the disorders of the muscles. Los trastornos relacionados a los músculos son causados por el ejercicio, el sobreuso, trauma, lesiones o infecciones. Y los pacientes van a ir al doctor o al hospital para recibir tratamiento y hacerse evaluaciones para ver cómo pueden aliviar sus trastornos. There are 10 different types of disorders of the muscles that we're going to talk about today. And the first one's going to be carpal tunnel syndrome, so síndrome del túnel carpiano. So carpal tunnel syndrome is increased pressure in the carpal tunnel, which is here in the wrist. So it's a small, narrow tunnel that causes pressure in the median nerve, and this occurs when there's overuse, you had a wrist injury, pregnancy, or menopause.
Symptoms that lead to that you will experience during this syndrome will be numbness or really sharp pains that like feel like our needles are like poking you in this center, in this area. Diagnostic test is you have to have physical examinations, and here they will tell you like, oh, you have carpal tunnel syndrome due to the examinations and the test results that they have received. And the treatment that you will have when you have carpal tunnel syndrome is you'll have like a wrist supporter, splints, you can get steroid injections, or if it's really bad, you can receive surgery. The second one that we are going to talk about today is the groin strain, so distensión inguinal. So the groin strain is an adductor muscle that's in the inner thigh that has been overstretched. So you can have the treatment that will cure groin strain will be the Rice method. So the Rice method is rest, ice, compression, and elevation. And stretching can help to alleviate it. The third one is hematoma, que también se conoce como el moretón. So es un hinchazo de la sangre. So la sangre se fuja al tejo muscular después de que se ha sangrado, y los diferentes colores de los moretones puede ser como lila, negro, amarillo, rojo, depende de qué fuerte tipo de moretones. Y para aliviar los moretones se debe de poner hielo. So, también tenemos miositis, que también se conoce como miositis. Miositis es la inflamación del tejido muscular, y aquí se puede curar con corticosteroids, que es a class of steroids that is created in the adrenal cortex at the vertebrae. También tenemos la lesión por esfuerzo repetitivo, que también se conoce como ALER, o se dice lesión por esfuerzo repetitivo, que también se conoce RSI. Y eso nomás es un ejemplo de qué es, si es el síndrome del túnel carpiano o puede ser tendinitis. También tenemos shin splints, que es el dolor en las espinillas. Esto ocurre mucho en los jugadores de futbolistas, de las personas que juegan baloncesto, que corran. So it is the swelling of the muscles and the tendons over the shin bone due to overuse or increased activity. In order to cure this is just resting it and doing the Rice method again, so resting, icing, compression, and elevation. Or you can also use tape, so such as like keto tape, and bandage it over the area that is bothering you. También tenemos the ruptured Achilles tendon, so la ruptura del tendón de Aquiles. Esto es la ruptura del tendón de la parte posterior del talón, que causa dolor y está inflamado a la misma vez. Y para el tratamiento necesitas cirugía, y si no te haces la cirugía, a lo mejor te van a poner una gota de yeso. También tenemos sprained ligament, que es un esguirce, so when you overstretch a ligament. Again, if it's really severe, you will receive surgery. If it's not, then just doing the Rice method and making sure you're not overusing it. También tenemos the distensión muscular, which is a strained muscle, which is una lesión del músculo o tendon, and again, you can treat this with the Rice method or with surgery. And the last one is tendonitis. So this is the inflammation of the tendon. And you can, again, have treatment for this is icing it, resting it, and not making sure not using it. So here we have a picture of Achilles tendonitis. So you have the inflammation of the tendon right here. The Achilles is right here. Right here is a picture of shin splints. So here's the shin bone. The muscles, they're inflamed, so it causes pain. Okay, common treatment methods for the muscle injuries are medication, so you'll receive anti-inflammatories, gels, or painkillers. O también se puede ir a fisioterapia. Aquí a lo mejor te van a dar masajes, a lo mejor vas a hacer ejercicio, se puede dar estimulación eléctrica, o a veces te van a poner hielo o calor. So aquí vemos al doctor y el paciente aquí haciendo terapia, fisioterapia, o aquí tenés la medicina.